Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact WM21:9 und leider habt ihr einiges verpasst in der letzten Zeit, was auch leider wichtig ist für die Storyline, damit wir sie nicht mal fortsetzen können, hier die mit 3.8 released worden ist. Zumindest zum Zeitpunkt, wo ich dieses Video gedreht habe. Deswegen empfehle ich euch an dieser Stelle hier oben rechts auf das i-Symbol zu klicken. Dann kommt ihr nämlich auf die Playlist zu Let's Play Genshin Impact und könnt euch noch ein paar Sachen anschauen, denn wir hatten nämlich zwei Probeläufe gemacht. Einmal das letzte Probelauf von 3.7 und das erste Probelauf von 3.8. Das bedeutet auch, wir konnten unter anderem Euler testen, was ja einer unserer Main Chars oder Main Champs in diesem Spiel ist. Wir konnten auch nochmal mit Klee ein bisschen Spaß haben. Es gibt Gründe, warum Klee 5-Sterne-Charakter ist und ja gut, da will ich nicht zu viel spoilern. Wir haben auch die Charaktere ein bisschen analysiert, wir haben auch geschaut, was haben sie für Artefakten und so. Bei mir halt aufgefallen ist, über die letzten 300-400 Folgen so im Dreh, haben sich zwei Sachen geändert. Einmal, weil dann Sumeru released worden ist, kamen auch neue Sumeru-Artefakten und ich habe auch den Eindruck, dass bestimmte Charaktere jetzt ein paar Artefakten ausgetauscht bekommen hatten und auch teilweise, die kurz vor Sumeru rauskamen, wo es bereits einen Probelauf gab, dass sie auch ein bisschen anders bestückt worden sind, nur, naja, wie gesagt, schaut euch das selber in Ruhe an. Dann hatten wir auch bereits angefangen, das Sommer Paradies Mirage zu starten, wo wir dann in das Büro von Jean gehen mussten und neben das Merkwürdige, was Klee wieder gesagt hatte, irgendwas mit einer Arrestzelle oder so, ja, haben wir uns nach hier Sumeru teleportiert. Das Problem ist allerdings, wir hatten den Legendenauftrag von Tinara offen gehabt und naja, ich verstehe das nicht. Also ich weiß, ich hätte Tinara-Mission schon längst machen können, aber durch die Events und so weiter, aber auch natürlich hat man auch nicht immer Zeit, das Game zu spielen, habe ich es halt erstmal verschoben, weil mein Ziel ist es immer, die Storyline möglichst schön hintereinander alles zusammenzumachen, damit man wirklich im einen Rutsch alles gucken kann. Und ja, da ja Tinara blockiert ist, hatten wir seinen Legendenauftrag gemacht mit einer Forschung bezüglich Maschinen sozusagen zu Leben zu erwecken, im Sinne von, als würden sie auch wie echte Lebewesen agieren, all diese Dinge und so weiter. Das haben wir in der letzten Episode abgeschlossen. Ich meine, das waren 3 oder 4 Episoden insgesamt. Sehr zu empfehlen, dass ihr euch das auch mal in Ruhe anschaut. Und ja, da jetzt die Nara theoretisch frei ist, sollten wir auch Klee wieder besuchen können. So, und wie gesagt, wenn ihr das alles selber sehen wollt, müsst ihr halt oben rechts beim YouTube-Player auf das i-Symbol klicken. Immer sehr hilfreich, weil dann könnt ihr auch noch andere Sachen anschauen. Viele Sachen gibt es ja gar nicht mehr. Eins, wo ich mich richtig krass aufgeregt hatte, wo Klee indirekt mit betroffen war, ist halt das Hexenzirkel. Weil das war eine Information, die gab es nur im Event, wo ich mir denke, wir hatten bereits schon mit einer der 4 Hexen zu tun gehabt. Und zwar, als wir nach Ida gerettet hatten, direkt ganz am Ende der Episode. Und ja, dass sie diese Information einfach als Event machen und nicht als Storyline. Ich meine, man könnte mit der Storyline mit den Hexen so viel rausholen. So ähnlich wie halt mit deinem Slime, so nebenbei, nur halt mit den Hexen zum Beispiel. Und ich will nicht zu viel spoilern an dieser Stelle, aber Klees Mutter ist ja scheinbar auch eine Hexe, soweit wir es verstanden haben. Das heißt, wir haben theoretisch auch mit 2 Hexen Kontakt gehabt. Die anderen 2 sind uns noch unbekannt. Wobei die dritte eigentlich auch noch unbekannt ist. Wir haben nämlich auch genau wie die Mutter von Klee nur die Stimme gehört. Aber trotzdem, das sind so Informationen, das müsst ihr wissen einfach. Das ist einfach, ich weiß nicht, ob es irgendwo im Internet, also bestimmt ist es beschrieben, worum es geht, aber ob das so als wichtig, als Storyline gehighlightet ist, das bezweifle ich ehrlich gesagt. So, da ja Tinara frei ist, geht das ja. I've definitely heard the other forest rangers mention somebody dressed like that before. I see. Then it looks like my suspicions are correct. Who do we have here? Traveler and Paimon! Huh? Oh, Kaya and Klee are here too! Hi, Kale! It's been ages! Kale! Yula! What are you two doing here? Well, that question's really more for Yula. What a coincidence. I didn't expect to run into a fellow Favonian captain this far from Mondstadt. How's the vacation going? Seriously? Bring the whole crew, why don't you? Is it just Paimon, or does Yula not look particularly thrilled right now? Kümmere dich nicht darum. Lass uns zusammen einen Nachmittagstee trinken. Oh, cool! Great idea! Let's go! If you're trying to accommodate me, there must be some misunderstanding. I'm fine. There's nothing embarrassing about running into colleagues in the wild.
earlier you were... Great. Well, I'm sure there's a fascinating reason behind why you're all the way out here in Sumeru. Do share it with us. Kea genießt diese Szene sichtlich. If you must know, it's a little complicated. But simply put, I'm searching for a cousin of mine from the Lawrence clan. He went missing recently, and after searching his home, we found evidence that led us here. He appears to believe that somewhere in Sumeru lies the key to restoring our clan to its former glory. He came all the way to Sumeru for that? What was he going to do? Enroll at the academia? Das wäre ein ziemlicher Umweg, um sein Ziel zu erreichen. I doubt he came here to learn. He's much too old to start getting a basic education now. And from what I know of him, I doubt he has any interest in intellectual pursuits. All he cares about is restoring his clan's honor. Nothing wrong with that idea in principle, but I'm not certain how fanatical he is about it. So, there's no knowing what lengths he might go to. As a knight and a member of the Lawrence clan, it's my duty to make sure he doesn't bring harm to others. Oh, if this is true, then your cousin is quite a man of action. Traveling alone to Sumeru from Mondstadt is no mean feat. Nor is daring to make me personally concerned about his safety. He has no idea what's coming to him. You know, underneath it all, Paimon thinks you as a really caring person. Yeah, she's the best! She brought me some moon pie last time. He is family, after all. Anyway, I will make sure to find him and escort him safely back to Mondstadt. Du leistest großartige Arbeit, Euler. Vor allem, wir haben ja schon mal ihre Verwandtschaften mal getroffen. Hier Schubert Lawrence, wenn das... Ja, ich meine, das war sein Name gewesen. War auch interessant gewesen. Now, back to you. How and why did you all suddenly show up here? I'm afraid that could be tricky. Master Tighnari is still at Paradies Mirage delivering his lectures. He isn't due back for a while. But I think I'll be able to help out. The description in the invitation letter is vague, but I'm pretty sure it's hinting at somewhere in the desert. The desert? Does that mean Mom's friend is from the desert? I guess I'll call her Auntie Desert for now. I remember Mahamatra Sino once told me a strange rumor about that part of the desert. They say there's a secret domain there that can make all of your wishes come true. Wait. He said I should just call him Sino. I keep forgetting that. A domain that makes people's wishes come true. Wow. So is it true? Does it really exist? I probably would have believed it a few years ago. But now that I'm a little older and wiser, I think it makes sense to be more skeptical about things like this. This explains a lot. The domain could well be a myth, but he probably figured he had nothing to lose. If you intend to search for this place, then please allow me to join you. My cousin has quite a collection of books about Sumeru desert mythology on his shelves. I highly suspect that he, too, is looking for that domain. Can I come too? I think you might need me there. You'll definitely need a local guide while you're in Sumeru. And I think I have what it takes to be that person. Plus, it's a forest ranger's duty to bravely lend a helping hand to others in need. We have every confidence in your abilities, Kale. Our party grows bigger and stronger still. What say you to this, Captain Klee? I think it's super cool! I read in a storybook that on your own you can only have a drop of happiness, but in a group you have a whole ocean. So I'm sure Mom's friend will be super happy if I show up to visit and bring a whole bunch of friends with me. That's the spirit. In that case, let's get the magic invite to take us there. Whoa! This desert is huge! Wow, what an incredible sight. Yes.
The scenery is quite magnificent. Are you okay, Eula? You don't look so good. I'm fine. Just taking a moment to acclimatize. The air here is much drier than in Mondstadt. This area doesn't look very habitable, and I don't see a domain entrance nearby either. Oh no. I didn't pronounce the destination wrong. Did I? I mean, I don't think I did. Nope, you got it right. It definitely wasn't your fault. I said Gandharvaville wrong earlier, but we still ended up in the right place. Klee's right. We're in the right place. There's no doubt about that. Phew. Maybe the entrance is hidden under a sand dune. Who knows? We'll just have to start by looking around. I'm so tired and so thirsty. We should have found something by now. Unless there's a problem with the magic invite. Huh? How could that happen? Uh-oh. Did I break it by accident? But I didn't do anything. Todoko will back me up. I'm innocent. It's definitely not your fault, Klee. See? Not even a wrinkle on it. Wenn diese Sphäre wirklich in der Nähe ist. Does Miss Honorary Knight have an idea? Anstatt dass wir versuchen, diese Sphäre zu finden. Paimon knows where you're going with this. Genau, wir können versuchen, uns von der Sphäre finden zu lassen. Interesting approach. Assuming we're right about this magic invite. That is to say, if it was sent from within the domain, the invite likely has some sort of connection to it. Oh, I get it now. Plus, I know a super special trick we can use. What kind of trick? Can you teach it to us too? Of course! Mom said that if I ever need help, I just need to shout this out loud. Magic invite, Klee needs your aid. Do something now, so Klee's not afraid. Look, something flew over. It looks like a bottle. Remarkably effective. That's one trick I'll be keeping up my sleeve in the future. You should make a note of it too, Eula. Absolutely not. It's not my style. I suppose bottles are pretty common in Sumeru mythology. So, is this supposed to be the entrance to the domain? A domain? In a bottle? Huh. Well, if there's one thing we learned in Liyue, it's never judge a domain by its cover. Guess there's one way to find out if this really is the way in. Come on, reach out with your hand. Zunächst mal sieht die Flasche aus wie so ein Flaschengeist, was uns bereits begleitet hatte ab Folge 800. Die Storyline ab 825. Ich glaube, den Flaschengeist haben wir Folge 827, 28 auf jeden Fall getroffen. Will ich nicht zu viel spoilern, es war aber eine ziemlich gute Storyline auf jeden Fall. Sehr zu empfehlen. Und das mit der Flasche und in Liyue, ja, Folge 300. Es geht um die Kanne der Vergänglichkeit. Also, jedenfalls berühren wir mal die Flasche. We made it! Oh, that answers that question. There's a path! I'm gonna take a look! Hey, don't run off and leave us all behind. Wie es hier aussieht. Interessant von der Farbe her. Look! There's a huge garden here! Incredible. It looked so small from the outside. Everyone, I suggest that we stop here for a moment. We should take stock of our surroundings before deciding on our next course of action. Since we're in a bottle, has anyone heard the story of the magic bottle? Oh, you mean the one about King Destret and the genie in a bottle? I've read it before, but I struggled with some of the vocabulary. What's the story about, Kaya?
Mom told me a story once about a group of adventurers who went to Bottle Land. But I don't think there was a magic bottle in that one. Don't worry, Klee. I can tell you all about the story of the magic bottle. But if you keep running off on your own, you'll miss all the good parts. Oh. Okay, I got it. I'll stay with the group from now on. You sense it too, don't you, Kale? Something's not quite right. Yeah, the scenery here is beautiful, but it's too quiet. And there's no sign of Klee's Auntie Desert here anywhere. Maybe Auntie Desert lives way further down inside. This place is super big, just like Fischl's Immer Nachfreich. We still have a long way to go. Guess we won't know until we get there. Let's keep going. Hopefully we'll meet her soon. Eine Einladung aus der Ferne. Wann guckt die denn auf diese Pflanze hier oder was? Ja, tatsächlich. Lol, okay. Zuerst mal Karte aufdecken. Ich bin neugierig, wie groß sie wirklich ist. Die ist doch ein bisschen größer als gedacht. Weil ich hatte nämlich zuerst gedacht, für einen ganz kurzen Augenblick hier irgendwas Bekanntes zu sehen. Das sah ein bisschen aus wie hier die Vimara, wo die Aranaras leben. So ein bisschen, nur halt weniger Wasser theoretisch. Aber ansonsten sind auf jeden Fall die ganzen Objekte aus Sumeru, ja, Classic. Da bin ich mal gespannt, wann wir die anderen Regionen öffnen können. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir wieder Tage warten müssen. Lasst mich mal hier checken. Eine sommerliche Begegnung. Wahrscheinlich der erste Akt abgeschlossen. Gibt es wieder nur 3? Bleiben Sie in diesem Schema? Aha. Muss man... Ach nee, wir haben jetzt... Aha, weil wir haben jetzt erst das Intro geschafft. Aha. Weil ich meine, beim 3. Laternenfestival war das Intro bereits diese erste Mission gewesen. Okay, also haben wir auf jeden Fall noch mehr Storyline. Leider können wir nicht sehen, ob wir sie schon freischalten können oder nicht. Komm und schnapp sie dir. Alter, wie viel wieder? Was ist das denn? Hilfsmittel. Okay, ich hätte vielleicht gedacht, dass das irgendwie Rohmaterial ist. Und immer wenn Rohmaterial, wie heißt das? Verfeinungsmaterial. Und immer wenn Verfeinungsmaterial ist, heißt es, es gibt dann auch irgendwie eine Waffe für unsere Charaktere geschenkt. Ein bisschen haben wir noch. Okay, was ist denn hier? Attraktion ist noch nicht freigeschaltet. Nach Abschließen von Sommer Paradies Mirage 2 verfügbar. Ja. Des Abendsterns Verabredung. Ladelei. Ach so, stimmt. Die können sie umsonst bekommen. Wobei ich leider sagen muss, von allen Charakteren, die ich in den Probelauf getestet hatte, fand ich Layla am schwächsten. Allerdings hatte ich dann auch bei den Probeläufen kommentiert, also deswegen, wenn ihr die Playlist anschaut, könnt ihr das nochmal selber sehen, dass man ihr nicht die richtigen Artefakten gegeben hatte. Also, die hat auch so ähnliche Ulti wie Ganyu, nur ich finde Ganyu da viel stärker, ehrlich gesagt. Also, Aber gut, genug geredet. Wir wollen auf jeden Fall mal hier uns erstmal umschauen. Das sind die Standardpflanzen. Es gibt hier nichts Special-like. Was sind das denn für Kisten? Transportboxen für Tiere oder was? Ach ja, und ich sollte auf jeden Fall Hutao austauschen, weil Hutao ist halt noch nicht so stark, obwohl sie Level 90 ist. Nehmen wir Sangmi Kokomi für. Take heart. Victory will... So. Zayunt-Früchte haben wir relativ wenig. Was haben wir denn hier? Ganz viel Süßkram, aber alles kann man hier nicht zerstören. Okay. Müssen wir wohl weiter nach vorne reisen. Das sieht so aus, als könnte man diese Blume öffnen irgendwie. Wirklicher Gutschein. Ach so, okay. Ich dachte, das müssen wir verfolgen, einfangen oder sonst was. Ja, hier gibt es auch Gegner. Würde mich sonst wundern, warum nicht. Wobei beim zweiten Goldapfel-Archipel-Event war es ja so gewesen, dass die Gegner uns gar nicht mal angegriffen hatten. Okay, wenn das Geräusch ertönt, ist das nicht einer von den Dendrokolosse, die wir benötigen, sondern das andere Item, so wie es aussieht. Gut zu wissen, ich sehe es nur gerade nicht von der Höhe her. Achso, da vorne ist es wahrscheinlich, ne? Ja. Wird auf der Karte auch hinkommen. Okay, irgendetwas. Erze. Nee, also es ist wirklich eher so basic, die Sachen, nichts Besonderes. Holla. Also doch, Holla. Zack. Zack, zack. Zack, zack. Immer die mit dem Schutzschilde. Zack, zack. Lass den Boden nicht berühren. Easy. Zack, zack. Zack, zack. Du bist dran. Zack.
zack. It looks like no one set foot on this road for quite some time. I agree. And the further we get, the more I feel like this place is a whole lot bigger than we imagined. Hey, there's something strange up ahead. Let's check it out. Ja, ach, schon wieder so eine Wasserwindhosen-Ding da. Ah, das sieht interessant aus. Ich bin mal gespannt, wie die Story hier sein wird. Ich empfehle euch generell den zweiten Goldapfel-Archipel anzuschauen. Das müsste vor Folge 603 gewesen sein. Ich meine, das kam vor Sumeru. Und alle Charaktere, die uns begleitet hatten, hatten etwas über die Vergangenheit, ferne, nahe Vergangenheit und relativ der aktuellen Begebenheiten erfahren. Unter anderem Kazuras Flucht, wie er auf Baidu getroffen ist. Xinjiang, auch mit offenen Haaren, unter anderem, wie sie noch ein bisschen jünger war und all diese Dinge. Also ja, ich habe auf jeden Fall sehr viel verpasst, wenn ihr jetzt das eingestellt habt und damit nicht vertraut seid. Zack, 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 zack. Zack, uff, das war knapp. Gut, dass er mich weggedodgt hatte. Zack, zack. Zack, zack, zack. So, jetzt mache ich es euch nicht. Ulti. Von Euler lasse ich die Ulti. Oh, Mist, daneben. Ach, da bist du. Ich dachte so, wieso geht die Tür nicht auf? So. Ich habe nämlich auf jeden Fall vor, bis zum Ende des aktuellen Banner, wo Euler drin zu bekommen ist. Moment mal. Und zack. Nochmal zu pullen. Wir haben ja letztens einen 200er Pull gemacht. Also ist nur eine Abkürzung nach oben, ne? Gut. Dann gehen wir dort weiterhin. Da gibt es noch eine Abkürzung, wahrscheinlich um hier hochzukommen. Vielleicht sogar auf dieser Plattform. Sieht aus wie die Erde. Wow, it's a big ball of water. I wonder what it feels like. Can I touch it? It's so big that we could probably pass straight through it. Dieser Blick einfach unbezahlbar. Den gab es, glaube ich, in Genshin Impact noch gar nicht. Und seit jenem Tag wurde Paim niemals wieder gesehen. That's so scary. Stop giving Paimon the heebie-jeebies. Let's not touch it for now. We still don't know enough about our environment. But we can't just do nothing at all because then nothing at all will happen. I have a feeling that this could be the core that sustains this entire bottle domain. In which case, the moment we touch it, this place will instantly revert to its original size, with all of us still inside. Yikes. Okay. Paimon won't touch it. Jeez. Kaya, are we really gonna get squished inside a bottle? Of course not, Klee. I'm sure the real core of this domain is hidden away in a very safe place. Somewhere like... over there, for example. I was so nervous that I didn't notice that big wheel at all. Wait, who goes there? It's the waterball monster! Ah, the waterball monster is real! It doesn't seem hostile. In fact, don't you think it looks happy to see us? Really? You sure it's not gonna gobble up Paimon whole? I don't think it's hungry. Are you, water droplet? Oh dear. I don't know about anyone else, but I'm not understanding a word of this. Wait! Don't go! Wait for us! Why'd it stop? Maybe it can understand us after all. Oh, I get it now. It's leading the way for us, just like the cats in Mondstadt. Like the cats? How so? When you're walking around in Mondstadt City, sometimes a cat will show up on the side of the road. It'll walk ahead of you for a while, and if you're curious enough to follow it,
you'll soon find yourself in front of a fine establishment called... Zum Katzenschwanz. Und ich hoffe, ihr meint nicht Diona, oder? Exactly. So let's see where this water droplet takes us. It could be interesting. Aber ich glaube nicht, dass Diona uns zum Katzenschwanz hier führt. Gut, weiter im Text. Wir wollen ja zumindest dieses Zentrum erreichen. Und zack. Wo führt uns das hin? Natürlich nach oben. Okay, gut. Die Herausforderung können wir auch starten. Okay, das ist nur Sprinten. 80 Sekunden, 8 Stück. Das sollte doch easy sein. So. So. Ja, Ausdauer ein bisschen. Rest in Peace. Oh, uff. Ja, okay. It went this way, right? Uff. Hope we haven't lost it. Das war Did knapp. the water droplet go into that cave? Ja, das Timing haben sie ein bisschen blöd gemacht, weil die hätten eigentlich damit rechnen müssen, dass Leute diese Herausforderung instant machen und dann, ja. Zum Rose. Ich glaube, da brauchen wir ein paar. So. Hier sind wir. Was erwartet uns dort? Another strange contraption. And there's a weird-looking wall over there. This kind of looks like that ball of water we saw earlier. Did the water droplet bring us here because it wants our help with something? What? Your friend is trapped in the wall? Don't be sad, water droplet. We're here now. We'll save your friend. You bet. But how are we gonna save them? Do we have to break down this wall somehow? Nope, we can't do that. No breaking the wall. Do we need to find a key of some sort then? Oh no! Where'd it go? Look, the device has lit up. And it's projecting images onto the wall. A two-dimensional space with objects of the same composition as the device nested inside. Yep, what Kaya said, and that's where its friend is. But how exactly do we enter the image on the wall? Maybe we just copy what the water droplet did? But what does that mean? Hold on, I think Klee's onto something. Since the water droplet appears to be the key that activated the mechanism, we may be able to follow it inside simply by touching the device. The principle is no different than how we entered this bottle domain. Fair enough. Okay, deep breath, then head in. Wir sind doch innerlich immer auf ein Abenteuer aus, also von daher näher dich dem Bündel Lichtwerfer und aktiviere ihn, um vorgefertigtes Gemälde zu betreten. Sorry. In vorgefertigtes Gemälde kannst du mit einer Vielzahl von Objekten interagieren oder wichtige Vorrichtungen nutzen. Löse die wichtigen Rätsel, um deinen Zielort zu erreichen oder entsprechende Erkundungsziele abzuschließen. Die Änderung einiger Objekte außerhalb des vorgefertigten Gemäldes kann Auswirkungen auf die Umgebung in dessen Inneren haben. Während der Erkundung kannst du die Welt des vorgefertigten Gemäldes jederzeit verlassen. Dies hat keine Auswirkungen auf vorher an der Umgebung vorgenommene Änderungen. Was, also diese Sachen... Und die Kiste... Achso, nee, die Kiste schwebt gar nicht. Achso, Moment mal. Hier ist eine Schiene. Aha! The box on the wall moved too! Okay, lasst mich hier einsteigen. So. Okay, du kannst die Welt des vorgefertigten Gemäldes jederzeit verlassen. Das wissen wir bereits. Whoa! You really entered the wall! Wow, another water droplet just came out from the wall. Ich dachte, das ist Belohnung, deswegen habe ich einfach schon weiter gedrückt. Sorry, Paiman. Das kann ich nicht machen, ne? Ah, ich dachte, vielleicht hätte ich die Kisten zurückschieben müssen, aber... Klettern kann ich auch.
it. Aw, and they both do the same thing to show they're happy. Water droplet number 2 ran off. It's saying thank you, Miss Honorary Knight. That was a huge help. Locker flockig hier, wa? Traveler, how do you feel after entering that two-dimensional space? Any physical side effects? Ich fühle nichts Besonderes. Es hat schrecklich wehgetan. Mir war, als wäre ich plattgedrückt worden. Ich glaube nicht, dass es Olga so mag, wenn man sie so ein bisschen täuschen möchte, so richtig offensichtlich. Quit while you're behind. You're clearly fine. Well, I'm just glad that you're okay. Good thing you is here to look out for everyone. Can't say the same for you though, Kaya. You were pretty quick to send the traveler inside. Hey now, I only suggested that because I was confident that the traveler would be fine. Water Droplet, is there anyone else here besides you and your friend? Yep, you know, anyone who looks like me or my friends. Oh, it ran off again. Hopefully this is a good sign. Amazing. Come on, let's follow it. Folgetröpfchen. Okay, das tun wir. Da hat sich nichts mehr geändert, ne? Nein, okay. Ja, man kann wieder ein Boot hier mieten, so wie es aussieht, laut der Karte. Sieht schon cool aus. Da hinten ist etwas Interessantes. Hier oben ist etwas. Ah, müssen wir auf jeden Fall alles mal machen. Holla. I must leave no stone unturned. Zack, zack. Shudder! Zack, zack. Eingefroren bist du. Du auch. Incoming. Zack. Nicht richtig getroffen und trotzdem habe ich einen 8K gegeben. Und jetzt ist 800. Don't Zahl beg die for 8K mercy. aus. So, das hier alles. Tröpfchen bewegt sich weiterhin. Ah, ja, es geht da rein. Sehr gut. Wobei, ist das vielleicht jemand anders? Ne, das ist auf jeden Fall Tröpfchen, ne, oder? So. What do we have here? Okay, lasst mich das Ding da oben holen. Einmal hier hin. Ja. Das sieht so krass aus, wenn es da leuchtet. Bestimmt ist da auch irgendetwas versteckt. Hoch. Meins. Ah, wieder eine Herausforderung. Ich gehe mal da stark davon aus, dass es was mit dem Boot zu tun hat. Ah, das ist auch mitten auf dem Wasser. Ja, Tröpfchen ist ein bisschen weiter gelaufen. Oder wie auch immer man das dazu sagen sollte. Ja. Ja, lass dich rufen. Collecten. Ja, das Lenken ist halt immer ein bisschen blöd. Ah, perfekt. Gut, die Herausforderungen sind jetzt auch nicht wirklich Herausforderungen. Uff, nevermind. Das habe ich geschafft, den einen zu verpassen. Uff. Ich wollte gerade sagen, das ist keine krasse Herausforderung. Ah, das ist wieder da. Ah, wahrscheinlich wartet es dann jedes Mal auf uns, oder wie? So. Zack, 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 zack. Uff. Alter, das ist irgendwie merkwürdig. Dieser Windding, More speed. der davor ist, der verzieht irgendwie so ein bisschen. So ist nochmal. Yes. So, du bestimmt, ne? Oh, da ist eine Truhe gespawnt. Unerwartet. Ach, das ist zurückgekommen. Und irgendwas ist da aufgeploppt. Merkwürdig. Ist das ein Bug? Ne, egal. Das hier. Als wäre Geburtstag gerade irgendwie. Habe ich so ein bisschen den Eindruck. Mit der Feier und so weiter. Ach, hier sind mehrere von denen. Ah. Da hinten ist auch, glaube ich, ein Seeli. So sieht es nämlich fast aus. Da vorne ist wieder was gespawnt. Okay, die machen diese It looks like Lichteffekte. there might be a town up ahead.
So, das ist das, was eben aufgeploppt ist. Das stimmt fast nicht. Untersuchen. Ach. Cool, okay, darauf müssen wir auch achten. Hier kann man damit auch was machen, wenn das so grün leuchtet. Hier kriegt man Borderlands-Feelings. Weil wenn es in Borderlands so grün leuchtet, kann man immer irgendetwas damit machen. So, den Teleporter sollten wir auf jeden Fall erreichen noch in dieser Episode. Zack. Ob das aggressiv werden kann, weiß ich noch nicht. Da ist noch wieder was so komisch... Ah, ne, doch nicht. Das war das da selbst. Ah, platzieren? Was platzieren? Ein Apfel. So viel kann man wieder... Okay, darauf müssen wir halt echt achten. Vielen Dank, lieber Gast, für den Apfel. Es gibt eine Legende in unserem Volk, die besagt, dass Äpfel das reinste Wasser der Erde enthält. Dein Apfel hat mir also grenzenlose Kraft verliehen. Vielleicht kann ich mich in eine noch mächtigen Form verwandeln. Oh. Wer weiß. Ja. Okay. Idea, the situation is now critical. Our window of opportunity to fix this is rapidly closing. I'm sure you've noticed just how much things have deteriorated in recent days. But even so... This is your home. Are you really going to let everything fall to pieces? Well, I live here, but it doesn't actually belong to me. Huh? Paimon knows that voice. Tja, wer könnte das denn bloß sein? Scheint jemand zu sein, den wir gut kennen. Anyone else who comes into this domain in the future will take one look at the ruins before them and conclude that this place was abandoned years ago. But just imagine how different things could be if you maintain this domain in perfect condition. Whoever sets foot inside would witness a magical wonderland. How miraculous it would feel to them to find such unimaginable beauty in the middle of a lifeless desert. Oh, you're right, General. Truly, but... Act now while you still can. You have to stand up to this and break free from your despair. The most important thing is to have no regrets in the end. Well, no one chooses to have regrets, do they? But I take your point. I'll try my best to stop running away. But the question remains of where to begin. Paimon's figured out who it is. Is it Miss Honorary Knight's friend from a faraway land? Sie ist eine, naja, Schreinjungfer, wenn man so will. A divine priestess? What's that? Is it a kind of mage? What are you doing here? Huh? We have new visitors? Greetings, everyone. This is the Valurium Mirage, and I'm the caretaker, Adia. I'm so sorry that you have to see this domain in its current state of disarray. We are actively working on repairs, and everything will be back to normal shortly. I hope. Greetings, everyone. I guess I should introduce myself too. It's all right. Just leave the introductions to me. I kinda wanted to say hello in my own way. But no harm done. I guess I'll let her do the honors. This lady is a visitor to the domain, just like yourselves. She is a formidable military general. Have any of you heard of Inazuma's Onmyo Chamber? The... what chamber? Onmyo Chamber. It's an elite training academy for gifted students of Onmyodo. Practitioners are divided into 4 classes, A through D, and assigned the power of Shikigami based on their mastery of the art. Wait. This lady famously led the Class D underdogs to victory against the Class A favorites in the final mock campaign before graduation. An astonishing feat that few in the history of the Academy have ever achieved. Hence, formidable general is no exaggeration. Isn't that right, General? What's wrong? Huh? Wait, so the favorites were beaten by the classy underdogs?
Das gehörte gerade alles zu dem Szenario in einer kurzen Erzählung. That doesn't sound like the divine priestess Miss Honorary Knight was talking about. Uh-oh. Did she just get caught lying in front of someone she was trying to impress? Or maybe she uses a different identity in her private life, and this is the first time her friends are learning about it. Seems kind of embarrassing, but also kind of cool. I guess having someone else to introduce you is a good way to make an impression. Maybe I'd fit in better with everyone if I had a title too. Some people call me a general, but it's just their way of showing respect. My actual name is Sangonomiya Kokomi. Huh? Oh no. Sorry, my mistake, General. I mean, Miss Sangonomiya. Call me whatever you like, Itia. The only important thing about names is knowing who's who. Oh, I get it now. It's like that story that Mom told me that time. Klee can explain. So basically, in the story, a big group of people go on an adventure to Bottleland. One of them's called the King, and some of them are called Knights. So, Miss Sangonomiya must be the super smart one who solves all the problems in the story. What's that one called again? Perhaps a sage? Indeed. Wisdom is an important attribute found in military generals. Okay, well, I'll just call you that. Miss General it is. Fine by me. Sounds really cute, coming from you. At least, cuter than my pen name, that's for sure. Well then, how should I address the rest of you? Ich bin eine gute Freundin. How could I ever forget you? But what about these esteemed ladies and gentlemen accompanying you? I'd be delighted if you could introduce me to them too. Wait! Klee wants a title too! Okay, got it! Klee wants to be a mage! The kind that flies around everywhere! Da-da-da! Whoosh! Kaya can be the master thief. Miss Honorary Knight can be... the knight! And Paimon will be the fairy who follows the knight everywhere. Master Thief, huh? I did like playing pirates as a child, so I suppose this is an apt role for me. And I must admit, the master part is a nice touch. Hold on a second. Are you saying the position of knight is now filled? Yula can be the sword master who can cut through anything and also gets to wear a super sparkly cape. That's more like it. And Kale can be... the healer. Kinder. Colley, wenn du Ritterin sein willst. No, I don't mind. Healer is a great role. I just don't know if I'm qualified to be one. Whenever I'm thinking of titles for myself, I usually imagine myself as an adventurer or musician. I never thought I could be a healer. I mean, it feels like it should be Master Tainari's role, if anyone's. Don't worry, Kale. You'll be the bestest healer ever. You don't talk much, but you're very kind, just like the healers in Mom's stories. You'll do fine. I heard you're good with bandages. You can patch up a wound, can't you? I can pitch a tent. Maybe you heard wrong? But I'll do my best. It's my first day filling in for Master Tainari, but hopefully it's the first of many. This is a great idea. Once a new visitor arrives, they can assume a new identity, then add in some role-playing. Oh, we can't leave you out, Miss Idia. There are lots of characters in Mom's stories, but you don't remind me of any of them. That's perfectly okay. I already have a role here anyway, remember? I'm the caretaker. I got it! This wasn't in any of the stories, but you can be the mascot.
Mascot? Klee, maybe you could think up an even better role for Miss Edea. A mascot, you say? Isn't that a character that doesn't have to actually do anything and sits around letting everyone else do all the important work? Incredible. You've seen right through me. Sounds like the idea of being lazy is pretty exciting to her. The mascot serves to maintain troop morale, Edea. Don't underestimate your role. Ah, all right. I'll be the mascot then. That's right. Thank you for bringing these new friends here safely. You can go off and play now. Thanks, Water Droplet. See ya! Water Droplet? Is that your pet name for it? I suppose it's as accurate a nickname as any. We keep getting sidetracked, but I believe you were saying something about being in a difficult predicament. Is something wrong with the Unsere Mirage? Oh, yes, about that. I'm afraid the entire domain has recently sustained some significant damage. It was as if the whole world was suddenly flipped upside down. A few components went missing from the core, which sustains the domain, and the impact cascaded out from there. Needless to say, many things in the Unsere Mirage have now stopped working. Just days after I agreed to let my friend's daughter come and visit too. When she gets here and sees the state this place is in... Oh, so you're Mom's friend? Hi, Auntie Desert. I'm Klee. Here, I brought the magic invite, see? Huh? Wait, so you're... Look how dilated her pupils are. She must be very surprised. Yeah, and not in a good way. Mom's the one who sent me here. She's the strongest mage ever. She said that her friend lives in the desert. You live in the desert, so that must be you. Right, Auntie Desert? Ah, I see. So being a mage runs in the family. You're Alice's daughter? Oh, I just want the ground to swallow me up right now. Wait, that's it. I'll hide myself away in the core of the domain. Hide there until this all blows over. See you all in 100 years. Edea's really going through it. She's like a shriveled little forest fungus, hanging its head in shame. Kale? That's a harsh analogy. Where'd all that come from? Don't worry, Auntie Desert. Klee's here to help you. And all my friends will help too. Just take a deep breath, and then another deep breath, and all your worries will fly away. Das ist die ehrenvolle Pflicht einer Ritterin. Yeah, don't you worry. Lady Fix-a-Lot over here has a good track record with this kind of thing. Well, I'm useless. But it looks like that won't matter with all you capable people around. Fantastic. Don't put yourself down, Edea. You're great too. Thanks for your encouragement. Anyway, for the time being, please talk amongst yourselves. That'll give me some time to think things through and maybe make a start on, delegating. Sprich mit den Leuten. Machen wir gleich, nachdem wir diesen Teleport aktiviert haben. Das war ja ein Ziel gewesen für diese Episode. Nur es war jetzt wieder sehr viel Dialog, aber naja gut, jetzt haben wir ein bisschen so die Rahmenbedingungen aufgeklärt. Unser Ziel, was wir machen müssen, so grob auch. Die Truhe, wo wir noch keinen Zugriff haben. Ja, gut. Aber das lassen wir mal für diese Episode. Wie gesagt, wir sind schon beim Überzug von unserer Episode. Wo stelle ich mich am besten hin? Vielleicht so? Irgendwo, wo man was sieht. Naja, wie es dann weitergeht, werdet ihr dementsprechend in den nächsten Episoden sehen. Deswegen empfehle ich euch ein Abo dazulassen, denn so könnt ihr die ganze Storyline nicht mehr verpassen und naja, gleichzeitig supportet ihr mich ziemlich nice hier auf YouTube. Folgt mir auf meine Social Media Kanälen, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten like, dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel auch zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!